మీరు చేస్తారు సార్? Even access also you can accept it. Opening Chrome browser, navigate to Amazon page, maximize the window, get the title, get the URL. Next, count the number of drop down elements. Next, capture the screenshot, close the browser. So this is my scenario. Yes, sir. Okay. So for that, what I'm going to do, I'm going to create a package in WebDriver. Right click on that, go to new, click on the package. I'm going to create day 3, click finish. Under the day 3, right click on that, go to new, click on the class, drop down elements, public static void main, click finish. So okay, so I'm going to write opening browser or set browser using one second. Sir? సార్ వినిపిస్తుందా సార్? సార్ వినిపిస్తుందా సార్? హలో.
Okay, see. So here I'm going to use set property. So system dot set property of WebDriver dot Chrome dot driver comma d colon double slash Chrome driver dot exe. Change it to set property. Now similarly change it to Chrome driver org.openqs selenium Chrome. Okay na? Similarly change it to Chrome driver org.openqs selenium. After that I'm going to use d dot. So we want to open the page now. We use function called get. Okay na? So which page you want to open? Amazon page. Okay. Okay, Pawan. Window dot maximize. Maximize. Once it is maximized, now what I need to do, I need to get the title and URL of the page. So for that, I'm going to use similarly, I'm going to get the string b equal to d dot get current URL. So system dot out dot println of b. Okay, println of b. So now, so I've been get the title and URL. Now what I need to do, I need to count the number of drop down elements from this screen. Okay, so when you open the Amazon page, open amazon.com. Under the Amazon page, I want to get this drop down elements. I want to get all the drop down elements from this page. Okay, so for that, first of all, you need to right click on that, go to inspect, go to inspect. Yeah, yeah, Pavan, your voice is breaking up. Pavan, can you hear me? Hello. Okay. So click on this and click on this element. Click on this element. So is there any ID? ID unda? ID is there? Yes. Got it? This is the ID present in this. Copy the ID. Just what you can do is we can write it in a web element. We can store them in a web element. So here what I'm going to do is we need to use web element, some variable drop equal to d dot find element of by dot id. Just copy the id. Okay, so now what I'm doing, I'm going to find an element with id search drop down box and I'm going to store it in a variable called drop, which is nothing but a web element, Now place the cursor to the web element, import web element org.openqs selenium Chrome. Now I want to get the list of elements which are started with the tag name. Here you can find దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని దేంతో స్టార్ట్ అయినాయి దేంతో ఎండ్ అయినాయి ఇట్ ఇస్ స్టార్టెడ్ విత్ అన్ ఆప్షన్ ఎండెడ్ విత్ ఆప్షన్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ స్టార్టెడ్ విత్ అన్ ఆప్షన్ ఎండెడ్ విత్ ఆప్షన్ సో దాన్ని ఏం చేయొచ్చండి వీ కెన్ రైట్ లిస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ డ్రాప్ వన్ ఈక్వల్ టు డ్రాప్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ బై డాట్ ట్యాగ్ నేమ్ దేంతో స్టార్ట్ అయినాయి ఆప్షన్తో స్టార్ట్ అయినాయి ఆప్షన్తో ఎండ్ అయినాయి అన్నమాట సో ఈచ్ ఎలిమెంట్ స్టార్ట్ విత్ ద ట్యాగ్ నేమ్ ఆప్షన్ ended with option. Now just change the list java.utility function. Now after that I want to get the size ఎన్నున్న elements కావాలి. For that we use system dot out dot println
drop one dot size. So I'm going to get the size of those elements. Once I get the size of those elements, I want to read each and every element. ప్రతి ఎలిమెంట్ రీడ్ చేసుకోవాలి. రీడ్ చేసుకుని మనం డిస్ప్లే చేయాలి. So for that we use for that I'm going to use for I value 0 to start అవుతుంది 0 I less than or equal to drop one dot size I plus plus. I'm going to use, so I want to go to the particular location, 0th location, I want to get the name. First location, first name. Second location, second name. So for that we use system dot out dot println drop one dot location అయితే get of I dot the name కావాలనుకోండి get text. Name of that element is get text. So what it is showing, first of all it is going to open the browser. Through the browser I'm going to open the Amazon page and I'm going to maximize the window. After that I'm going to get the title and URL of the page. That's all. Now I want to capture that ID. I want to capture this element with ID. ఈ drop down element ని capture చేసుకుంటున్నాను. So that ID is started with the, you can find the ID. This is the ID. And each element in this drop down, each element started with the tag name option, ended with option. So for that what I'm going to do is web element drop. I'm going to declare a variable called drop equal to d dot find element of ID. What is ID? Search drop down box. అంటే ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఈ డ్రాప్ డౌన్ ని క్యాప్చర్ చేసాం. ఇప్పుడు అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ట్యాగ్ నేమ్ దేంతో స్టార్ట్ అయినాయి? ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ట్యాగ్ నేమ్ ఆప్షన్, ఎండెడ్ విత్ ఆప్షన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ లిస్ట్ వెబ్ ఎలిమెంట్ డ్రాప్ వన్ ఈక్వల్ టు డ్రాప్ డాట్, దీంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్సే కావాలి కాబట్టి డ్రాప్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి కదా, దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి, చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ బై ద ట్యాగ్ నేమ్ ఆప్షన్. సో ట్యాగ్ నేమ్ ఆప్షన్ తో ఏమైతే ఉన్నాయో those elements I want to retrieve. So now I want to count the number of elements present in this. So how many elements ఉన్నాయో I want to get the list of elements. So for that I'm going to use system.out.println drop one dot size. So I'm going to get the size of those drop down elements. Now I want to read each and every element. ప్రతి ఎలిమెంట్ రీడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. After that I want to store them. So for int initial value 0th value, 0 less than drop one dot size, yes. So automatically the cursor comes here. It will go to the get of I is 0, I value 0. So get of 0 అంటే ఈ లొకేషన్కి వస్తుంది. ఈ లొకేషన్కి వచ్చి దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏముంది, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆఫ్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఐ ప్లస్ ప్లస్. సో ఐ విల్ బి 1, 0 ఇందాక ఇప్పుడు 1, 1 లెస్ దాన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సైజ్ 20 అనుకోండి, 1 less than 20 it will come here, get of 1. get of 1 అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వచ్చి దాని నేమ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అగైన్ ఐ విల్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ టు 3, 0 1 2, 2 వస్తుంది, 2 less than 20, yes, it will come here, it will come this location, get text name of that element until 20 అయ్యేదాకా the loop will be terminated అన్నమాట. Now save the file, run as Java application. Index array out of bound కాబట్టి will make as I int I equal to 0, I less than drop one dot size. ఓకేనా, గాట్ ఇట్. దాంట్లో ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. ఇవి టైటిల్, యూఆర్ఎల్, దాని సైజు, దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, దేంట్లో ఎలిమెంట్స్ డ్రాప్ డౌన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి అన్నమాట.
These are all the elements. Okay, got it? So once it is over, now I'm going to use d dot close. If you don't want to get the screenshot, just directly close the window. So now before that, I'm going to close this window and I'm going to execute the probe. Okay. Got it, Pavan? So we can try with one more application. New tours, demo 99, guru 99. So under that, you can work on this application. So here, now my scenario is, I want to open my new tours dot demo.guru99.com. Under that, I want to click on the link register. Once I click on the register, I want to get the country names. I want to get all the country names from this. So I want to count the number of drop down elements from this part. Is it okay, Pavan? See, now what I'm going to do, right click on the day 3, go to new, click on the class, mention as demo dot guru 99. Public static void main, click finish. Right? So I'm going to system dot set property of WebDriver dot Chrome dot driver d colon / Chrome driver dot exe. After that, I'm going to use Chrome driver d equal to new Chrome driver d dot get. So what is the URL I want to open? I want to get the URL directly. I'm going to get the direct URL. D dot
manage dot window dot maximize. Once it is maximized, I want to get the title. So system dot out dot println d dot get title. Similarly, system dot out dot println d dot get current URL. Now after that, change to Chrome driver watch dot open Selenium Chrome. Now what I need to do? I need to capture these drop down elements, right? Now click on the inspect, click on this country. What is the name here? Name equal to country. Okay, na? Name equal to country. So what I can do? I can write web element drop equal to d dot find element of by dot name country. By dot name country. Now I want to get the list of elements. See, each of in this country, the list, these are all the list of elements which are started with the tag name option, ended with option. ఈ కంట్రీలో డ్రాప్ డౌన్ లో ఇవన్నీ పేర్లు అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నేమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది కంట్రీ. సో ఈచ్ కంట్రీ స్టార్టెడ్ విత్ ద ట్యాగ్ నేమ్ ఆప్షన్ అండ్ ended with option, right? So for that, what I'm going to do, I'm going to write system. So list web element drop one equal to drop dot find elements of by dot tag name option. Okay na? అంటే దాంతో ఆప్షన్ లో ఉన్న నేమ్స్ అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట. చేంజ్ టు లిస్ట్ జావా డాట్ యూటిలిటీ ఫంక్షన్. Now I want to get the size of those elements. System dot out dot println drop one dot size. Drop one dot size. So after that, I'm going to read each and every element. Int I equal to 0, I less than drop one dot size I plus plus. Under that, I want to I want to display those names. System dot out dot println drop one dot get of I dot get text. Okay. So these are all the country names. Okay. So these are all the country names. Got it? Example 3. Pawan, can you hear me? Is it audible?